Kapitän Lee Wu Verlier sein Transportschiff, betrayed die Himmelige Kolonie Siebenelfer, der Gerak Schlugim Soffert Entgegen Verbrontes Metal Vermischt mit etwas Schlimmerem Nochimmer Stiegroch aus den Ruinen auf in den Unvor. 3 Tagen Noch 50.000 Menschen Galet hatten dort sein Stiefel nöchten, auf Glasjabon. Also durch die Hauptstraße der Siedling ging. Jedes Gebgut war erst die Schule, in der die Kinder spielten, der Markt, auf dem Familien, frisch Lebensmittel kaufen, das medizinische Zentrum, in dem seine Frau, Jun aushörsten, Arbeit etals, war erstet, wo's Hansitteten, als Sinon Scanner Heruse, die Strollungswort, der Ausriadischen Waffen waren, immer Nochiho, die Zephyria, hatten Plasma-Bombardments aus dem All eingesetzt. Keine Warning, keine Chance, zur Gegenwehr, keine Need, für IRGENDJEMN. Fand sie in den Ruinen des Medicinations. GUN lag da unter Beschutz die ihr OT Detrich, Dr. Somen, MIT, ihrem eigenen Kruppe, beidweren fort. Wo viel neben innen auf die Nie, Seinhers, Zerbroxy waren, hierher gekommen, ein Newsleben, aufzuben. Frei zu sein, glücklich zu sein Kapitän Lee, rief ein Schwarz-Stimme aus den Trümmern in den Wu blickt auf Andersa ein, Bugung unter einer eingestürzten Mauer, rannte hinüber und begann, mit die bloßen Händen in den Trümmern zu graben, noch 10 Minuten sogar Park, den Chefmechaniker der Kolonie, heraus, der Mann war schwerverletzt, aber im Leben parkte, was ist hier passiert, fragt Wu, und gab, im Wasser, OSCen not vollset, dort parkte hastet, und versekt, sich auf, sie kommen ohne Vorwarnung, Kapitän. Zu unser groß Schiff am Himmel, sie haben nicht einmal versekt MIT, zu sprechen, sie haben einfach angefangen, zu schicken haben sie Truppen gelandet, nein, Sir, sie sind, da oben gebli, und haben als vom Weltraum, AOS, niedergebrannt, sie haben 2 Stunden gebraucht, alle zu ten. Ich habe nur überlebt, weil ich gerade rohr in den, unterirdischen Tunnel repariert habe, als es losging, wo parkte aufzustehen, heißt, du sie etwas sagen hen, urgent Communication, parkte nicht langsam, ja ich. Habe ihr Funksignal, mit meinem Reparator gehört empfangen, sie haben gelagt, Kapitän, sie haben gelagt und schwarz Menschen gennen. Sie sagten, wir würden uns wie eine Krankheit in ihrem Raum ausbreiten, wo blickt, sich in den zerstörten Häusern, das Spielzeug lag verstreut im Dreck, Familienfotos waren vibrant und rissen, es waren keine Soldaten, die hier starben. Es waren Bauern, Lehrer, Kinder und alte Menschen, die einfach nur in Frieden leben wollten. Sie haben dafür gesorgt, dass alles getroffen wurde, vorparkte fort. Das Kraftwerk der Kommunikationsturm, die was sogar den Spielplatz auf dem die Kinder spielten. Sie wollten sicherstellen, dass nichts überlebt. Der Kapitän bis die Jane zusammen, das war kein Krieg, das war Mord. Die Zephyrian Ord, ein Boot, bleiben Sie, unserem Territorium, fern, oder, sterben Sie, wie dies Menschen gestorben sind. Wo hab ein klein Pub vom Boden auf. Sie gehört seiner Tochter zusammen, sie trug sie beberl hin mit sich, nun war als, was im von seiner Familie. Geblieben war, parkte, kannst du zu meinem Schiff laufen? Ja, Sir, ich denk schon gut, wir verlassen decent Ort, aber ich versprech dir etwas, wo blickt ein, letztes Mal, auf die Ruinen, die Titel wurden vergeben, lieben besollen das, sie Gentlemen haben, vergeben, ein, Kapitän Lee Wu schlage mit der Faust auf Admiral Kim Hannas Schreibtisch, die holographischen Bilder der Zerstörung der Kolonie, 7 Alpha Schwetten, Zuischen, in und hinders, an Seiten, die verbrannten, Leichen, unzerstörten Häuser, unschuldige Menschen, Admiral, unter ihnen meine Frau und meine Tochter, wir kennen das nicht ungestraft lassen. Admiral Kim Hanna rieb sich die Schulfe, das hat, ihr seit Tagen den Schlaf geraubt. Ich verstehe ihren Schmerz, Kapitän, aber wenn wir die jetzt angreifen, bringen sie ihr gesamt Flot, sah der Milliarden von Menschenleben, stehen auf dem Spiel. Also tun wir nie,
wir lassen sie denken, sie könnten unser Volk ermorden, wann immer sie wollen, wir verhandeln, wir finden ein diplomatisch Lösung, so gehen zivilisiert Spezies mit Konflikten leicht bitte zivilisiert, sie haben Kinder aus dem Weltraum auf lebendigem Lebe, vibrant Admiral. Sie wollen nicht reden, der Admiral Standoff unterjings am Fenster Blick auf die Hauptstadt der Erde, Millionen von Menschen lebten dort, unten anjingen ihrem Alltag noch. Sie hatten keine Ahnung wie nah sie einem totalen Krieg wären, tat mir leid, Captain Mean, entschieden, ist entschuldigt, keine militärischen Maßnahmen gegen das Zephyr-Imperium, Wuris sein Kapitän, absichern. Abunderwurf is auf den Schreibtisch, dann tritt ich aus der Erde Verteidigung Streitkraft sich wird selbst vergrächtigt, für mein Familie sorgen, Li Wu, tu nichts Dumms, du bist ein guter Offizier verschwend, den Leben nicht wegen Rochdar war. Bereits zerter hinaus, hat sich entschieden, 3 Tage später sah Wu in einer kleinen Bar in Den Haag, der Militärwaffen, war nicht, Choi Min der besprangste Expert, der Flott. Sah ihm gegenüber ihr eigener Brut, worauf Kolonie 7 Alpha Gestorbanich kann Barmen bauen da ihr Schiff wie ihr zerplatzen lassen, Sagachoi Min ließ. Aber ich muss irgendwie in sie herankommen, Jin, ein Kampfillet, mit ruhigen Händen, Unternerven, Ostal, Butte, sich, wo, ich habe, mein, Elton Bay, diesem Angriff, verloren, ich fliege, unswoen, sie müssen, Captain, Dr. Bay Su, ein Militärmedizer, ich habe die Biologie, der Zephriner studiert, ich kann ihr schwachst, ich bin dabei, das Letztmitglied ihrer Gruppe Kim Dosal, ein junger Ingenieur, der alles reparieren kann, was flog mein Freundin war Lehrerin in dieser Kolonie, sie hat Kindern das Lesen beigebracht, ich mix das, dies aus Readischen die Vorbesalen wusa jeden von innen, und sie waren, alle freiwillig, alle haben, einen geliebten Menschen will, alle waren bereit, als für die Gerechtigkeit zu riskieren, in Versek, Hanger liet eines Kriegsschiff, sagt Wu, die Retribution, sie verfolgt aber Waffen, Unterschild, die unsere Feind noch nie geissihan haben, aber wenn sie ihre Bahn können wir nie wieder zur Erde zurückkehren, Choi Min lächelte grimmig, ich will nicht zurückkommen, bis alle Zephyr, die unser Volk, angegriffen, haben tot sind. Die anderen nickten zustimmend, sie alle haben dieselbe Grenze überschritten, ihr altes Leben war vorbei, jetzt lebten sie nur noch für die Roch morgen, no hat, sagwu nemon wer das Schiff, unterbeginnen, Midiger, Jad, Zephyr, Erwalt, uns, ein, Nachricht, schicken, Jets schicken, wer innen, ein Zurich, das Gestelin, Kriegsschiff, Retribution trieb, lotlos durch das Asteroiden. Kapitän Li Wu, start auf die holographische Ansicht, die ihr Ziel siegt ein Reside sie Versorgungsstation, die einen toten Planeten umkreist sind die sie sicher das drin ist, fragt Jungen vom Pilotensitz aus. Lim Dosal nickt unterbeprüft ihr Instrument. Ich verfolge seit 2 Wochen, sein Kommandochef, General Wechsel ist definitiv auf dieser Station. Sein persönliches Schiff liegt oben angedockt, U-Boot, die fast, dies war der Außerirdische der den Befehl Zerstrang der Kolonie 7 Alpha gegeben hat, der Genage, der seine Familie unter 50.000 unschuldig Menschen ermordet hat, Dr. Besu blickt von ihrem Computer auf, ich habe die Alien Codes, die wir letzten Monat von dem Transportschiff erbeutet haben ich kann uns in ihr Sicherheitssystem einschließen, wie lange haben wir bever sie merken, dass wir nicht dort sein sollten, fragt Wu, wie elect, 3 Gig, Minuten, wenn wir Glück haben, ihr Computersystem sind hochhend, aber sie rechnen nicht damit, dass Menschen sie hacken können, Choi Min war gerade dabei, ihr Sprengeldungen warzebra, sobald wir drinnen sind, kann ich Sprengladungen in ihrem Waffenlager platzieren, wenn sie explodieren ist. Die Hauptstation zurstet nein sagt Wu in Chidon wir sind nicht hier, den ganzen or Susi Stren, Ease, Kainten, Jeffingen, oder Sklaven, darin sein, wir sind wegen der Wechsel hier und wollen Information an aber Airplane das Teamzog,
Gestalin, Zephyrio-Uniformen und Endai Kim Darsel, and den Menschlichen Cooper Engpast hat. Sie san Latrellik Os, da die Erigans, der Aus. Wordinens Ugatekemin, sie heiten nie erwartet, das Menschen für ein solch Infiltration intelligent Janag, Rinswanzig, Minuten später liefen sie durch die Genge der Station. Der Ort war riesig, Grazer als die meisten menschlichen Stid, 1000 außerirdische Dushi tumulten sich dort. Luden vogt underwaterten auf ihr Kriegs Maschinen. Woos Team tilt sich auf. Am Meer Gelande abzudecken, Dr. Besu hackt sich in ein Computerterminal, die anderen Watch hielten, was sie fand, war ein ECL-Agenda. Anblick Captain, das müssen sie flüstert sie, in ihren KOMMUNIKAT oder .AUF, dem Bildschirm, erscheinen seinisch Militärverricht, Datis waren nicht nur Schlagteplein, waren vernicht, verjed, menschliche, Kolonie, im WELTRAUM. Wulas den, außerirdischen Text, den Dr. Besu übersetzt hat. Die Wortbrachten in Samkoken Menschen sind, genetische Abschaum der die Galaxie verschmitzt, sie vermehren sich so schnell unterverbritten sich wie Einkrankheit, die einzig Lösung ist ihr vollständig, Ausrotang bever sie weiter. Sternensystem versuchen, ein weiteres Dokument, sich detailliert, Studien der menschlichen Biologie. Die Außerirdischen hatten die menschlichen Kolonien jahrelang beobachtet, ihr Schwachen kennengelernt, und den perfekten Völkermord geplant. Sie halten uns für bloß Schudling, sagtun jinwatend, über den Funk, man muss uns, ausrotten bewahren zu, einem echten Problem werden, choi min stim nestet, ich habe, etwas Schlimmes gefunden, Captain. Sie haben, listen aller menschlichen, Siedlungen, Weltraum, Daten, Wanjid, Einzon, Zerstet, Word, Kolonie 7 Alpha war nur der Anfang, wo schloss die Augen und holt tief, Luft sein Frau, und sein Tochter waren nicht bei einem zufälligen Angriff umgekommen, sie waren Teil 1 kalkulierten Plans zur Auslöschung der gesamten Menschheit, als herunter Befalle. Gurgidete, jeden Plan geht Schwachstelle in ihrem System. Die Galaxie muss wissen, was dies Monster wirklich planen. Dr. Besus Fingerflog aber, die Fremd, tastete erledigt, Captain, aber Webeck, Besack, drei Watchen kommen hierher, Zeit zu gehen, sagte Wu, wir haben Wofer, wir gekommen sind. Jetzt wollen wir diesen außerirdischen zeigen, dass die Menschen nicht so schwach sind, wie sie denken, die Retribution, schwert, im Weltraum wie ein Rottier, das nur darauf wartet, anzugreifen, Kapitän Li Wu beobachtete das Zephyr ich. Versagungsterpot durch den Hauptbildschirm, 100 außerirdische Schiff beweckten sich wie Geschwitz Insekten die Residestation, denkt daran, wir haben sie hart und schnell getroffen, sagt Wuzu, seine Mann. Sie halten Menschen für schwach und dumm, lasst ansehen zeigen wie forsch sie liegen Limdossels Finger tanzen, ober ihr Bietenfeld der Virus ist bereit Captain, Dr. Besu hat mir geholfen, insbesondere für ihr Computersystem. Zu entwickeln so etwas haben sie noch nie gesehen, was genau Word atan. Fragt Yun Jin, unterbeprüft ihr Waffensystem, ihr Computer werden denken, els, sei normal, rendwer sie, auseinanderman, Urquhart, Dr. Bale, su, ihr Schild werden fallen, ihr Waffen werden Felsundungen haben, under ihr Communication word verricht, spielen, sie werden nicht wissen, was sie getroffen hat, treu minler die letzten Spezialkarten, ich habe CMIT Sprengstoff. Belladin der ein Ketenreaktion, MIT Treibstoff, Worten, auslösen wird. Ein Treffer Saltrei oder Viewerschiff, gleichzeitig ausgelten wo nicht. Limdarsel start das Virus, lass uns anfangen. Ein unsichtbares Signalschuss von der Retribution auf die außerirdische Station zu. Innerhalb von Sekunden verbreit sich das Virus wie ein Laufer in allen Zephyrischen. Die außerirdischen hatten Kanon, das ihr Technologie nun gegen sie arbeitet, das Virus ist aktiv, Captain, ihr Verteidigungs ist gehen, noch und noch offline, Yun Jin, nimm uns auf, wohl, Angriffs, quinkig das menschliche Kriegsschiff, Bracho seinem Versteck Hover und Esther sich auf das Versorgungstipp, die Zephyrianer waren valid, inverberit, ihr Sensoren Seitensor, kein Problem, da ihr Waffen, führen nicht,
als Sieversekten, sich zu vertigen, ersts, Ziels erster, meldet, Choimin, als ein Zephyria, Nische Cruiser in einem, Feuerball, Exploderate, Schild, Werden, nicht einmal, aktiviert, weiter außerirdische Schiffversekten zu reagieren, da das Virus hat ihr Gesamtflot. Waffensystem störten ab, Navigationscomputer spelten verrückt, under Communicationsschool fulton sich, MIT. Einmal das ist unglaublich, latcht, Jin, Rend, sie die Retribution durch, das Chaos deuter, sie schägen, Versi, öffnende ihr eigenen Computer, sagen, innen, das, were befreundet, Schiff sind, .innerhalb, von zen Minuten, trieben 20, Zephyria Uschiff, als, Raktil, das, Versorgungsdepot selbst, Stan noch Maron Explosionen, in Floman, not Lichter Blitzen auf, Rendai Ausriadischen Panisch, Ranten, der Versekten Hiroshima finden, was schief, gelaufen war, ich empfehl General Vextars Kommandosche, Verkendet, Dr. Besu, Versekt durch das, Asteroidenfeld zu, in Kommen nicht hut, Knert Wu, Jin, Obfankers, Rend, Sie den Fliehenden, General Verfogten, Traffen weiter, Zephyria, nicht verstärken, den tieferen Telon des Systems ein, Frischschiff, die nicht MIT, dem Virus, infisiert waren, Captain, wer sind jetzt 15 zu 1, in der Undersor Wanti, Kim da Dash Sol, Wu traf, ein schwer entschieden, las, in Gehan, wir haben, verhut, Genig, Schaden, angerichtet, aus die Retribution. In den Hyperraum sprang, blickt Wu Zurich auf das brennend Versorgung. Sie haben Jared außerirdische Militärrusten im Wort von Millionen von Credits zerstört ohne ein einziges Menschenleben zu verlieren, aber was noch wichtiger war. Sie haben etwas bewiesen, die Zephyr waren nicht unbesiegt. Ihre Technology konnte gegen sie verwendet werden. Ihr Arroganz war ihr Schwach, Captain sagt Dr. Besulis. Ich empfehle außerirdische. Sie halten diesen Angriffe und Glitch. Sie QAnon nicht glauben, dass Menschen so viel Schaden anrichten. QAnon wu Kälte grimmig. Gott lass sie Angst haben, lass sie sich fragen, was wir als nächstes tun würden. Sie wollten uns auslöschen, weil sie uns Verschwach hielten. Jetzt wissen sie es besser. Die Jad hat Charade erst begonnen. Die Geheimbotschaft verbreitet sich wie ein Laufer im menschlichen Raum versteckt in normalen Frachsendungen und Passagier und erkriegsten Reis. Die Nachricht von Kolonie zu Kolonie. Captain Li Wu hat den Ausriadischen, die 5 unschuldig Menschen ermordet hatten, einen Schlagwer SETZT. In der Burgbockelon, Betenun, Unterbrock Hafenarbeiter, Soldas, Beladan von Kantonen, als die Unterirdische, Durchhedge hört. Sie haben es tatsächlich geschafft, seinem Freund zu. Endlich muss Gemmen dies ausriadischen Monster zurück erschlagen, innerhalb weniger Stunden hatten Sol undragig angebergelt ihres Bahnes zu mangelit, ein altes Frackschiff zu kaufen. Sie bauten den Frachtrum under installierten alle Waffen, die sie auf dem Schwarzmarkt finden konnten, deshalb Gasche, überall wo Menschen lebten, auf Landwerk Hafliken, Planeten, Toschen, Kolonisten, ihr Erntegeld gegen militärisch Oststang auf Forschungs, not stan Wissenschaftler ihr Wesen, besser Waffen unterverteidigens an lang zu bauen. Jeder Walt MITK Mumfan Dr. Bei zu arbeitete Kant no hat. Im medizinischen Labor der Retribution, sie untersucht die biologischen Proben, die sie aus dem Zephyr an Versorgungsdepot gesammelt hatten. Ihre Entdeckung, wendete als Captain Wu kommen sie undersehen sie sich das, und rief sie aufgeregt, an Wu fand. Sie war, wie sie, mikroskopisch, Bilder auf ihrem Computerbilder. Was sehe ich da, Dr. Zephyria nicht Blattzeln, sehen Sie, wie Sie sich von unseren unterschieden, Sie haben sich auf einer Welt mit anderen Bakterien und Viren entwickelt, das bedeutet, dass Ihr Immunsystem noch nie mit Krankheiten in Berührung gekommen ist, sagen Sie, was ich glaube, dass Sie sagen. Dr. Besu Kälte, erinnern Sie sich, wie Sie uns genetischen Abschaum nannten nun, unsere Minder. Wörtage menschliche Biologie kennt genau das sein, was sie tat. Ich kann gewöhnlich, Viren auf der Erde, somit, sie ihr spezifisches Ausdrücke angreifen, du meinst es wie ein Erkeltango der Grip.
Jenner was für ansamlos ist keint für sie tadlich sein. Sie haben so viel Zeit damit verbracht zu lernen, wie man Menschen tät, dass sie nie darüber nachgedacht haben, was menschliche Krankheiten ihnen anten kannten. Die Nachrichten wurden noch besser, als Kim Dosel die Reaktion der menschlichen Kolonien meldet. Captain, wir bekommen schneller freiwillig, als ich. Sie zullen kann pensionierte Militärpiloten Handelskapitän und sogar Ziviltransport. Manche von wollen HFY dort bis zum Monat sind hatten sich über 200 Schiff ihrer Sache angeschlossen. Die meisten waren Zivilschiff, MIT Waffen-Ostgestat, Frachtschiff, zu Truppentransport Passagierschiff, und MIT improvisierten Richtenwerfen Ostgestat Bergbuschiff Kapitän Parkjun.com, MIT einem umgebauten Touristenschiff namens New Hope, and ich habe meinen Neffen auf Kolonie 7 Alpha verloren, halt bei ihrem ersten Treffen, war erst 12 Jahre alt. Ich habe 5 freiwillig untergeneig Vogt mitgebracht, ein Jahr lang zu KBMF ein weiter Schiff wurde von Captain Ko Min-Su kommandiert einem ehemaligen Offizier der Erdmarine. Sie hat einen Tarnkappinger Prototyp gestohlen. Als ihr eigen Regierung Vergeltungsmann verrugert, mein Tochter war Lehrerin in dieser Kolonie, sie liebe die Arbeit, MIT, ich kann nicht zulassen, dass ihr Tod nichts bedeutet. Die wachsend flott traf sich im Verlassenen Kepler-System und nutzt die Alteberg-Bo-Asteroiden als Versteckt-Basis. Ingenieur wie Kim Dosel arbeiteten rund die Ohren der Waffen unter dem Austausch von Technologie zwischen den Schiff und Dr. B. zu Richthof, mehreren Schiffen Mobile Labor, bildet dort an der Hurst, unter Wissenschaftler, in der Herstellung ihrer Biofinal. Workkeeping vernickt, nur MIT, Waffen under Rocketen, Urquit, sie den versammelten Kapitän. Workkeeping von MIT, unsere Menschlichkeit, selbst, wo stand, wo seine neuen Flott von Rebellen, under Flüchtlingen, waren keine Feuilleton, sondern bauen Burglet, Besitzer, und Lehrer die Deutsch, die Grausamkeit, der Außerirdischen, als verloren hatten, die Zephyria, erhalten uns verschwagt, weil wir anders sind als sie wirkt. Sie werden bald erfahren, dass unser Unterschied stark machen die Reaktion der Zephyriner war schnell und brutal. Generalwechsel gedemütigt durch sein Niederlage in Vassar ganz depot, befahl sofortig Angriff auf 3 weiter menschliche Kolonien, diesmal zerstörten sie nicht nur die Siedlungen, sie jatten alle Überlebenden und richteten sie öffentlich hin. Die Mord wurden als Warnung im gesamten Weltraum ausgestrahlt. Daher Botschaft der Angst hat den gegenteiligen Effekt. Jeden Tag schlossen sich mehr Menschen Captain Lee Woods Walksender Rebellion an. Sie machen den gleichen Fehler wie immer, sagt Wu, Sinon Kapitän Rendines, Geheimen Treffens im Asteroid Dengetul, sie glauben Terrorword, unser Capitulation zwingen, sie verstehen nicht das uns nur notwendig macht. Ingenieur Lim Dasel hat in ihrer Werkstatt an etwas Besonderem gearbeitet. Sie nannten es den Geisten Antriebe, ein Gurt, das menschliche Schiffe zephyrische Sensoren unsichtbar machen kann. Wie funktioniert dies? Fragt Kapitän Park, Junder immer noch MIT den technischen Details zu geben hat, ganz einfach erklärt. Kim Dosel unterhielt ein klein Schwarzbox, ihr Sensoren suchen noch bestimmten Energiesignaturen, dieses Gurt erzut Falschmus, die uns wie Weltraumschrott, oder natürlich Asteroiden, Ocean, lassen, Kapit, und Co. Min-Su, Butte, Sichviar, sie Minnen werken ihren Patrouillen vorbefliegen, ohne entdeckt zu werden, besser nicht erkennen direkt neben ihren Schiffen sitzen, und sie werden nicht wissen, dass wir da sind, der erst Test fand, 2 Wochen später statt, ein Zephyr Konvoi transportiert Waffen unterworcht durch das Weges, Geheimdienst berichten zufolge wurde von 12 Kriegsschiffen schwer bewagt, wos Flotte aus 3
Umgebauten Zuwelschiffen, Enhert sich dem Konvoi, MIT, Erin Nuon, Geister, Antribot, Verdei, Ausriadischen, Censoren, Umgab, der Konvoi. Liro Rome, sie hatten keine Ahnung, dass der Tod ihnen immer näher kom, ein Ally-Schiff. Higher spricht, Captain Wu, denkt daran, schlägt hart zu, unterverschwindet. Wer sind Geister? Wer existieren nicht bis, wer wollen, der Angriff dauert, genau 7 Minuten, menschliche Schifftochten, os dem nix oft. Zerstörten den gesamten Konvoi und verschwunden wieder, beverwürste, Kant, die Zephyr, ne fanden, ne schwimmend, Rakteil, unterverwert, not senio, unlich Angriff, irenten sich im Loft Dave, Legrand, Versorgungsschiff, verschwunden Spurlos, militrisch Oanposen, verstummten, Obernacht, Patrouillen Flotten Sansich, von Finden, umsingelt, dies, Eigenlicht, geben dürft, die Ausriadischen begannen, die menschlichen Rebellen als Geisterflot zu besiegen, ihr eigenen Soldaten berichteten von Geistersichtungen, undonnernd, die Moral der Zephyriner sank rapid, aus sie einem Feind gegenüberstanden, den sie wieder, noch vorhersen konn ten. Dr. Bay sus biologisch Waffen trugen zu, ihre Verwahrung bei, ganz außerirdische, Besatzungen erkrankten, an Krankheiten die sie, innerhalb weniger Tage die Zephyriner hatten kein Heilmittel gegen die Bakterien derer die somatiser wurden während dass sie, ihr Biologie angriffen konnten. Captain, wir fangen außerirdische Communication ab, berichte Jinrendines ihrer Angriff. Sie nennen unseren Glitch-Creaturen unter Albtraumweisen, einig ihre Schiffwagen sich, den menschlichen Raum zu patrouillieren, Lim de Sol hat ein weiter Berechung, sie hat, erbutet, Zephyrisch Waffen, so modifizer das, CMIT, menschlichen, Schiffen, compatible waren, ihr eigen Technology, gegen sie gerichtet, sagt des Seestols, wir nutzen ihr Plasmakonnen und der Skill-Generatoren alle. MIT menschlichen Verbesserungen, die Modification waren besser, als die Original, menschliche Ingenieur haben, gefänden, die ausrirdischen Waffen effizienter, präziser und tadlicher, was einst der technologische Vorsprung gewesen war, gehat nun den rebellen.nach 3 Monaten Phantom-Angriffen kontrolliert, das Superior nicht Imperium weniger Rom als vor Beginn seines Krieges gegen die Menschheit, ihr waren unterbrochen ihr Soldaten vergenstigt unter ihr Anführer Verzweifelt, sie hielten uns für primitiv, saget Wu render auf seinem Bildschirm ein weiter Alien-Basis brennen sah, sie lernen, dass Andersinn nicht schwach, bedeutet Unberechenbarkeit, die Nachricht.com aber verschlüsselt Kango, Verzweifelt untergebrochen. Kapitän Lee Wu hört sich die aufnimm, dreimal, und ebever, sein vorgesetzten auf die Bruch der Retribution rief, Spiel, noch einmal, sag das Jun Jin ein Frauenstimm, Nister, durch die Lautsprecher, Higher spricht, Dr. Kim, the Jin von Colonies Wolf, wir wurden in den Nexus werfen, festgelten 300, aber liebend, sie würden uns morgen hinrichten, sei denn, Captain Wu erget sich, Bit, falls das Gemmenhenken, wir haben keine Haie, wir brauchen Hilfe auf der Bruch hast still. Jeder kennt Dr. Kim the Jins Ruff sie hat in solches verschiedenen Kolonien beim Aufbau medizinischer Zentren geholfen, als sie Hilf rief, war die Lage, verzweifelt das, ist offensichtlich ein Faller, sagt Hauptmann Ko Minsu, General, Wechstarbenetzt unschuldig, Menschen als Kador natürlich ist ein Fehler, antwortet Wu, aber das heißt nicht dass wir die Gefangenen im Stich lassen, wir lassen die Fehler einfach zu unseren eigenen Bedingungen aus Lim Desel reflographisch Displays der Nexus werfen auf, die Resige analog Sweat, im Ultram umgeben von Asteroiden Bergbau, der Ort ist schwer bewalkt. Funfest, Krischef Vielicht mehr, wenn wir die Reingen kommen, wir Vielicht nicht mehr aus. Dr. Besu worked besorgt, Captain was ist, wenn die Gefangenen gar nicht da sind, was ist, wenn nur ein auf, no meist Amhuns anzeloken, dann werden wir heraus, wenn wir dort sind, sagid Wu entschieden, aber ich wird nicht, zulassen, dass uns die Angst davon abheit, dies Menschen zu retten,
Min Frauheit Dasselbiergentam Naxentag Nem Naxen Tag Nerhert sich Woos Flot von Zuhindert Schiffen der Nexus Werften Ehrgeister Entreboran Active das Die Ausriodischen Inzwischen Weege Jeffenden Hatten Sisu and Enteken Underhat Recht Captain Ich Emphil Massive Energy Signaturen Meldet Yun Jin Seawarten Nicht Neroff Unseesind Byrite Fur Unzals Die Flot den Uhr Ranburik der Werft Ericht Fult Sich der Rome Platzlich MITs Sie tauchten hinter Asteroiden aus der Werft selbst under von Hyperamsprung Punkten auf über 300 außerirdische Schiff umzingelten die menschlichen Revelon alle menschlichen Schiff sofort kaputt Leron Drint General Wechster Stimm aber alle Frequenzen Ihr seid sollen Majig Underwaffentechnisch unterlegen Get Jetstoff under Uhr Volkword schnell sterben Higher spricht Captain Wu Ich micht Zeus die Gefangenen Auf dem Hauptbildschirm leuchteten Bilder aus der Werft auf 300 menschliche Kolonisten wurden in einem Frachtrum festgehalten bewacht von bewaffneten Außerirdischen Dr. Kim the Jin war dort zusammen MIT Dutzenden von Kindern Lateran Menschen zufrieden Hund wächst da Get Jets Uhr Schiffab Dan Lassig Via Licht Einig von innen Am Lebon Wu Lakelti Grimmig Ich Habi ein Besser ID Lim Dazol Activia die Antimaterie Ladungen die Zephyria nur hatten keine Ahnung was innen in scheinbar harmlosen Frachtcontainer die Wu's Schiff in der Werft abgeworfen hatten befanden sich experimental Antimateriegerd Dr. Besu under Kim Dosel haben Wochenlang an ihrer Perfektion gearbeitet Antimaterie Ladung UND bereit Captain an alle Schiff Maximal Schilder UND bereit für die Schockwell Voren Sie einen Plan für einen Thunderstorm Z's die Antimaterie-Explosionen erlichteten den Weltraum wie Neugeboren Stern die sorgfältig platzierten Sprengladungen Lasten ein Kettenreaktion aus die Zephyria nicht Flot Dutzend außerirdische Schiff wurden augenblicklich zerstört Rendende durch die massiven inurgently Dengen schwer beschädigt wurden General Wexter's Flaggschiff Tot ALS Explosionen in Herrenlos Unglitch wie haben Sie Waffen in unser Gebiet gebracht weil du uns wieder Unterschieds hast Antwort wo aber den Communications Goal wir haben das Zeit woken geplant die Triebwerk de Außerirdisch Versagen ALS menschlich Schiff MIT führenden Waffen ASS dem Chaos auftauchten Wexers Bruck Fingfuhr ALS die Schiffsi Steim überlastet Wherein General where Musan das Schiff verlassen Rief sein Adjutant Zotar must Zuseihan v sein sorgfältig geplanter Hinterhalt schittert die Menschen hatten im sein eigen Fallages also in ein Rettungskapsel stieg konnte das einen schrecklichen Fehler gemacht hat dies Menschen waren nicht die schwachen Kreaturen für die sie gehalten hat General Vextars Rettungskapsel stürzt schwer auf der Felsig Oberfläche von Kepler 7 Abi einem toten Mond ohne Atmosphäre under ohne Hoffnung auf Rettung sein Schiffscomputer war beschädigt sein Communications die waren zerstört under sein fortschrittlich Panzerung hat keine Lebenserhaltungssystem mehr Kapitän Li Wu landet sein kleines Kampfflugzeug 20 Meter entfernt die dann Mondatmosphäre konnte den außerirdischen General aus dem Rack kriechen sehen schwer verletzt aber noch im Leben überkleidet sich nur MIT einem einfachen Druckenzug untertrug einfähig menschliche Waffen ein Plasma UND ein automatisch keine fortschrittliche Technologie keine außerirdischen Upgrades nur menschliche Ingenious constant menschliche Entschlossenheit General Wextor Rief Wu Überfunk Sie wollten mir gegenüberten, hier bin ich, der Russ, General stand langsam auf, sein 25 Meter groß Gestalt überragt den Menschen, sein Hocken wickelt Kampfrüstung war, Verbo, unterfankelt, aber die Waffensystem funktionierte noch. Energieschild flimmerten am Sinon Quaper, du bist kleiner, ALS, ich erwartet hat. Mensch Sicht, wächst da durch, Sinon Übersetzer, den Spezies workt as, dern hey so sehr brecklich. Min Frau war 150 Meter groß. Wird Wu underkommen näher. Min Tochter war kaum 120 Meter groß. Du hast sie beid aus Demol ermordet, weil du so feige warst.
innen Boden gegenoberzuteren Vexter Activity seinen Plasmaschwert. Ein Waff, die Schiffspanzerung durchschnitten Kant. Word mir Freud, beritten, über Milche. Rebellion zu binden wenn tot seid, word species capitulieren. Du wirst es uns immer noch nicht oder wo hab sein Einfix, guher Menschen, irgendwann sich nicht. Wir werden wat end. Der Außerirdische stürmt vorwärts, sein fortschrittlich Panzerung wirst sein Geschwindigkeit Unterkraft. Sein Plasmaschwert schnitt durch die Luft, wo gestanden hat, da der Mensch bewegt sich rollt sich, sieht, unterführt, drei schnell Schussab, die Plasmablitz, treffen Vexters, Schild unterliegen, sie flacken, unter schwacher werden, der General Werbaut, wird Herem, der Computer, seine Rüstung hat berechnet, dass der Mensch inzwischen, tot sein muss, anglitschmein, Kampf von sich, konnte begangen, sie können, überlegen Technology nicht besiegen, Lashalti grimmig, ihr Technology denkt wie sie, logisch, vorhersehbar, folgen mussten, aber Menschenhandel nicht immer sinnvoll, wise, Sinon Standpunkt, MIT, eine Vallig, unerwarten Action, anstatt wegzurennen, oder entdeckt. Zu gehen sprintet direkt auf den 25 Meter großen Alienkrieger zu, Vexter schwang seinen Plasmaschwert, da rutscht unter der Clinch hindrammt sein Kampfmesser in ein Gelenk in der Rüstung der Aliens. Der General braucht vor Schmerz und wat, sein Schild versagten, sein Rüstung war beschädigt. Under dieser winzig Mensch komfort wie ein Wildstier, du komforst eine reflexel kunna Strategie, kunna Taktik. Ich comfort mein Family, antwortet, wo under which einem, vita twabes, das wirst. Du nie verstehen, der Kampf ging weiter, über die Oberfläche dekagen, Vexter war technologisch in jeder Hinsicht ablegen, da besseres etwas, das der Außerirdisch nicht einschätzen konnt, da wat eins weiters der Eils, verloren, ähnlich, no side Sigmanetten brutalen Kampfstraff, Gor. Sein Ziel der Plasmablitz de Durchbohrten weiters beschädigt, die Rüstung und der Schleuder den General zu Boden Vexter lag sterbend im Außerirdischen, starb, sein Hocken wickelt, Rüstung war nun nutzloses Metal, seinen gebrochenen Körper, nicht neben ihm die Aktivität das, auf sich Nungstem seins Anzug sagen sie mehr General glauben sie immer noch, dass die Menschen schwach sind. Vexter hustet, weil its Blut befleckt seinen Helm nein, flüstert, wir haben uns in ihrer Spezies geirrt, ihr geht nicht auf, selbst gegen ein Oberlegen matcht Feindet, ihr Yukazu wären, und wir haben Angst, gab der General zum ersten Mal in der Geschichte unseres Imperiums haben wir Angst vor. Eine anderen Spezies unglaublich Hartnäckigkeit matcht uns Angst Obertrug die Hoffnung über alle under erregt Soul den menschlichen, als auch den außerirdischen Raum, überall in der Galaxie hörten die Menschen in ihren Verstiken, das Angst gestanis ihres Feins. Zephyrinisches Solatan hörten, wie ihr größter General sein Niederlage, ingestend, als Vexter seinen letzten Atemzug tat, stand auf, underblickt zu den Sternen. Der Krieg war nicht vorbei aber, etwas hat sich verändert, die Menschen als genetischen Abskam bezeichnet hatten, fürchteten sie nun, und Angst, das war der Anfang von Respekt. 3 Monate noch, General Vexters, Todd erregst, die Erde über Fazil, diplomatisch Kangel, die Nachricht, das Zephyrinische Imperium wollte über Frieden, verhandeln, Captain Lee Wusa, in demselben Büro, in dem Admiral Kim Hanna einst seinen Wunsch noch gerechtigt abgeäßen hat. Nun wirkt der Admiral Mood an der Letter Rend Bericht über menschliche Siege in 3 Sternsystemen studiert, sie bieten, in vollständigen Rücksicht aus dem menschlichen Raum, und sagt, sie unterschab, den Friedensvorschlag für die Alienfrage über ihren Spreitig wohl Anerkennung, unserer Gebietsensprich, Kriegsentscheidungen das Versprechen, nie wieder, sie ergriffen, nahm das Dokument in die Hand, lass es, aber nicht. Wo ist der Haken, kein Haken, sie haben, ängstlich, ihr Sendung von Vexters, Gestinies hat sich in ihrem gesamten Reichverb tot, einig, ihre Kolonien, sich kampflos nur, weil sie menschliche Schiff sehen, durch das
Bürofenster konnte man die feiernden Menschenmassen in den Straßen unten sehen, die Nachricht vom Friedensangebot war durchgesickert unter die Erde brachen Jubel. Aus Familien, die eine syrische Invasion befürchtet hatten, tanzen, understand dn.doch, wo folgt sich, innerlich, leer, der Sieg sich besser, anfüllen. Sollen der Imperator persönlich hat diesen Vertrag unterzeichnet für Admiral Kim Hanna fort. Nennt die Menschen die Feuergeister der Galaktische, wiesen die nicht besiegt wurden, kennen, weil sie bei einem Angriff heller brennen, mein Frau und mein Tochter sind, immer noch tot sagt wo ließ, von fix, Menschen auf der Kolonie 7 Alpha sind immer noch tot, Frieden wird sie nicht zurückbringen, der Admiral nicht traurig, nein, das wird nicht, aber ihr Opfer hat Millionen anderer Leben gerettet, die Zephyrianer wurden nie wieder, menschliches, sie kennen jetzt den Preis einen Monat später stan wo auf dem Aussextig, der Station die Überrest, der Kolonie 7 Alpha umkreist, der Planet unter ihnen war noch immer aus riddischen Bombardment gesegnet, die Bautrupps begannen bereits mit dem Wiederaufbau. Kapitän Park Jun gesellt sich zu ihm ans Fenster, das Denkmal ist fast fertig, man will es noch ihrer Familie benennen, Unheit das nicht gewollt, antwortet, wo, sie hat gewollt, dass es noch den Menschen benennen wird, die hier gestoben sind, nicht nur noch was, wurden, sie jetzt tun, Captain, die Earth Defense Force bietet Ukajid, gewünscht Position, an Admiral Srang, ihr eigen Flot, Ailes, wo, shuttled, den Kopf, ich glaub, ich bin verein, weil mit dem Kabim Vielect helf ich beim Wiederaufbau hier, hilft den Familien wieder auf die Beine zu kommen. Dr. Besunert sich innen mit inem Detenpod Captain, ich dacht, sie sollten sich das uns ihren Geheimdienst stricht aus der ganzen Galaxie, die bericht, Urslan, ein unglaublich Geschichte. Die Kund von der menschlichen Entschlossenheit hat sich weit über den Zephyrianischen Raum hinaus verbreitet, an der außerirdische Spezies, die erwogen hatten, menschliche Kolonien anzugreifen, dachten nun anders darüber nach. Daraus, menschliche Ruch hat als Warning-Eingang in die galaktischen Sprachen gefunden, wir sind hier dragen zu, etwas numjudan, Dr. Besu nicht nur, ein weiter Spezies die Überleben kämpft, wir sind diejenigen die an der Rosten vor Angst vergegangen, Jins, Stimm ertönt, über die Sprechenlich Captain, hier ist ein Nachricht, für sie, persönlich, Übertragung, aus den Euron Kolonien, die Botschaft, stammt von, aber lebenden andere Welten, die Rand des Krieges angegriffen wurden waren, Familien die für ihre Freiheit dankten, Kinder die nun, ohne Angst vor außerirdischen Bombardierungen aufwachsen können, Eltern die nachts ruhig schlafen konnten, wussten, dass ihr Zuhause sicher war, als wo ihren Stimmen lauscht wurde, im etwas wichtiges klar sein Ratchefeldzug, hat sich zu etwas Gergserem, entwickelt, zu einem Schutzschild für unschuldige Menschen im gesamten menschlichen Raum. Ingeneur. Kim Dozel, fand in später, allein auf dem Aussicht, beruhen Cs, Captain Ailes, was vergeten haben, wo, dacht an das Lächeln seiner Frau, das Lächeln seiner Tochter, und an die Familien, die Antonov, der Erde, feierten nein, wir haben der Galaxie gesehen, dass Menschen ihr Loot beschützen das, wir uns und die, ihren und die, wir verloren haben, das, wir nämlich aufgebaut, die Stern, Österreichen, sich endlos, vor ihnen voller Verheigung, unter Gefahr, da nun was geht außerirdische Zivilisation ein entscheidend Tatsache, Menschen wären keine Opfer, die abgeschlachtet wurden, es wären überlebend die sich, so wir setzen, ihr Erinnerung, Brand, hellsuchenden Sternen,